Kule ntambama yanamhlanje sibingelela abazalwane bonke kwizindawo zonke. Siyabonga kakhulu uThixo siphelile ithuba lomhla ka-11 ku-12 2020. Siyangena-ke enkonzweni yanamhlanje ntambama. Sibonga-ke uThixo osipha leli thuba elihle lokusondela emkhulekweni sisonke. Kule ntambama-ke sizawufunda umbhalo esizakhulekela kuwona otholakala kuMateyu chapter 19. Sifunde khona ivesi lika-20 sifike ku-29. Isihloko sethu esifushane ntambama nje sithi umvuzo wabalandeli bakaKristu. Umvuzo wabalandeli bakaKristu. The rewards of Christ's followers. Sizafunda kuMateyu chapter 19 verse 20 kufundeka kanje ngesiZulu. Khona uPetro waphendula wathi kuye, bheka thina sishiye konke sikulandele soba nani na? 28. Jesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, nina eningilandelayo ngokuphinda ukuzalwa, lapho indodana yomuntu seyihlezi esihlalweni sobukhosi bayo, nihlale ezihlalweni eziyishumi-nambili, nahlulele izizwe eziyishumi-nambili zaba-Israyeli. 29. Nabo bonke abashiye izindlu nabafowabo, nodadewabo, noyise, nonina, umfazi, nabantwana, namazwe ngegama lami, bayakwamukeliswa ikhulu, badle ifa lokuphila okuphakade. Siyabonga. Sizaphinda sifunde kuJohane ukuqala isahluko sesithathu, sifunde uverse 1 no-2. Verse 1. Bhekani uthando olungaka asinike lona uyise lokuba sithiwe abantwana bakaThixo. Ngakho lokhu umhlaba awusazi ngokuba ungamazanga yena. Verse 2. Bathandwa, manje singabantwana bakaThixo, kepha akukabonakali into esiyakuba yiyo. Kodwa siyazi nxa ebonakala siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Siyabonga kakhulu. Thixo makasibusise sonke ntambama. Sinale nkonzo esikhuluma the rewards of Christ's followers. Umvuzo wabalandeli bakaKristu. Well, sibona uPetro ebizwa nguJesu edoba izinhlanzi enomfowabo Andrew. Jesu wabafumana wathi, njengokuba ningabadobi bezinhlanzi, manje ngiza kunenza nibe abadobi babantu. Wathi uJesu, ngilandeleni. Well, sizwa ivesi lisitshela ukuthi Petro Andrew umfowabo bashiya
amanetha balandela uJesu. Sebemlandelile uJesu, bangabantu bokuqala babona izimangaliso uJesu wayezenza. Ngena emasontweni, emasinagogweni, shumayele abantu baphenduka, abaphendukayo, abanye baphiliswe izifo, abanye izinto zabo zilunge. Uye uPetro, Andrew nabafundi abanye ababona izimanga uJesu wazenzayo. Kwaba kuhle, sithola ngesinye isikhathi enyukela entabeni, abafundi bakhe beza bahlala phansi, wathi babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo ngoba bayakubona uThixo. Wabafundisa izinto eziningi. So kwaba kuhle kakhulu bebona imisebenzi uJesu emihle ayenzayo. Bakuthokozela lokho, bamlandela uJesu. Sithola ngesinye isikhathi bathuma ngababili ukuthi mabahambe bachumayele ivangeli, philisa abagulayo. Yazi babuya bejabula kakhulu. Petro, Johane, Andreas babekhona kulabo bafundi bakaJesu. Manje la sithola kulesi sihloko sethu esikhuluma ngaso namhlanje, esikhuluma ngomvuzo wabalandeli bakaKristu. uPetro ubuza umbuzo la kuverse 27. Khona uPetro waphendula wathi kuye, bheka, thina sishiye konke sikulandele, sobanani na? Sobanani na? Kungani uPetro wabuza lo mbuzo? Kuthiwa khona insizwa yaqhamuka iza ishesha iza kuJesu, yathi, kudingakala ukuthi ngenzeni ukuze ngikulandele? uJesu wathi, gcina yonke imiyalo elotshiwe encwadini engcwele. Wathi insizwa le, konke ngikugcinile kusho ebusheni bami. Wathi, okay, into ufanele uyenze, hamba udayise konke onakho, ubabele abampofu, then ubuya ungilandele. Sizwe kuthiwa amazwi uJesu awakhulumayo wona lawo, insizwa yabuyela emuva, yazi inhliziyo ebuhlungu. Yikho sizwa uPetro uma uJesu esekhuluma ukuthi, hey, kunzima kubantu abanothileyo ukuthi bangene embusweni wezulu. Kungadlula ukuthi yazi usungulu lapho lubhoboze khona kungene ikameli, ngenxa yokuthi kunzima kocebileyo ukuthi angene embusweni wezulu. Yikho-ke uJesu-ke ethola lo mbuzo ovela kuPetro ukuthi phela ubani ongasindiswa uma kunje? Manje-ke uPetro ebuza umbuzo ukuthi siyotholani thina esikulandelayo? Sizozuzani thina esingabalandeli bakho? Thina esikukhonzayo sizozuzani? Jesu waphendula wathi, qinisile ngithi, nina eningilandelayo ngokuphinda ukuzalwa, lapho indodana yomuntu seyihlezi esihlalweni sobukhosi bayo, nihlale ezihlalweni eziyishumi-2, nahlulele izizwe eziyishumi-2 zaba-Israyeli. Lo umsebenzi wanikezwa abafundi bakaJesu ukuthi ibona bazokwenza lo msebenzi
ngenxa yokuthi baqala bamlandela, baqala bamdumisa, baqala bamkhonza. Thina-ke silandelanga semuva kwabapostoli siyawuzuzana. Verse 29, nabo bonke abashiye izindlu nabafowabo nodadewabo noyise nonina nabamfazi nabantwana namazwe ngegama lami bayakwamukeliswa ikhulu, badle, nanso-ke indaba, badle ifa lokuphila okuphakade. Malibonge igama lenkosi. Abalandeli bakaKristu abakhona manje, abalandeli bakaJesu abakhona manje, njengoba sizwa kuthiwa amaKristu aqala ukubizwa Antiyokhi ukuthi bangamaKristu ngokuba bayanyathela njengoba uJesu wayenyathela, njengoba behamba njengoba uJesu wahamba, bemdumisa uJesu njengoba abapostoli bamdumisa, baze babizwa ukuthi laba bangabalandeli bakaKristu, bangamaKristu, njengoba nathi sivuma namhlanje ukuthi singamaKristu. uJesu uthi-ke bonke labo abashiye izindlu zabo nabafowabo, odadewabo noyise, nabafazi nabantwana namazwe ngegama lakhe bayakwamukeliswa ikhulu, badle ifa lokuphila okuphakade. So nanso-ke injongo enkulu, there is a secret that hide behind. uNkulunkulu makasisize ukuba sizwisisise le ndaba yokulandela uKristu. Omunye nomunye ekulandeleni kwakhe uKristu makamlandeleni emisibindi ngalawa mazwi. Evesini esilifundile ngale ku1 John chapter 3 verse 1 and 2 kuthiwa akukabonakali into esiyakuba yiyo, kodwa mase ebonakala uKristu siyakuba njengaye. Lokhu umhlaba usazi. Umhlaba uyasibona sihamba kodwa awusazi. Singena nabe emashop, sihlangana nabe ezindleleni, sidrive nabe izimoto, kodwa abasazi into esiyakuba yiyo ngokuba lento ifihlwa ngaphakathi. So uNkulunkulu makabusise laba bamlandelayo ngenhliziyo evulekileyo, laba bamkhonzayo ngenhliziyo ethubekileyo, ngokuba kunomvuzo omangalisayo ngasekugcineni. Kunezimangaliso eziya kubalandela abakholwayo. So yikho abafundi bakaJesu babambelela, noma abanye bemshiya banamathela, noma abanye behlupheka banamathela. Ngakho-ke kuyisibusiso ukulandela uKristu ngenhliziyo. Asizwe uPaul uthini ku-2 Timothy chapter 4 sifunde khona uverse 7 and 8. Verse 7, ngilwile ukulwa okuhle, ngiqedile ukuhamba kwami, ngigcinile ukukholwa. 8, sengibekelwe umqhele wokulunga eyakungipha wona inkosi, umahluli olungileyo. Ngalolu suku asimina ngedwa, bayakuphiwa bonke abathandayo ukufika kwayo. Bayakuphiwa bonke abathandayo ukufika kwayo. Malibonge igama lenkosi. So ngalawa mazwi ungathi uNkulunkulu angasikhuthaza, ungathi umoya wokukhuthazela ukukhonza uThixo unganezezelwa phezu kwethu. Ngokuba kuthiwa uPaul esebe ngumlandeli kaKristu emva kokuhlupha amaKristu, waba ngumlandeli kaKristu ogcwele. Sesebenzile, sehluphekile, sebekezele, sezinikele kulo msebenzi. Uthi ngilwile ukulwa okuhle, ngiqedile ukuhamba kwami, ngigcinile ukukholwa. Esizulwini
alizwakalisisi kahle leli verse mathi ngigcinile ukukholwa. I have kept the faith. Ngibambe ukukholwa kwami ngaze ngafa. Ngibambe ukukholwa kwami kwaze kwasekugcineni. Njengokuba eduze kwaleli verse esivule ngalo kuthiwa abokuqala bazoba sekugcineni, then basekugcineni bazoba abasekugcineni bazoba sekuqaleni. Okusho ukuthi abaqalileyo mabaqaphele ukuthi bangabe sekugcineni, balwele ukuthi babe sekuqaleni izinsuku zonke. UPawuli walibamba ivangeli kusukela ekuqaleni. Elibambile ivangeli walibamba, yikho ekhuluma lawa mazwi athi ngilwile ukulwa okuhle, ngiqedile ukuhamba kwami, ngcinile ukukholwa. Yini elandelayo? Sengibekelwe-ke umqhele wokulunga eyakungipha wona iNkosi, umahluli olungileyo. Ngalolu suku asimina ngedwa, bayakuphiwa bonke abathandayo ukufika kwayo. Alibonge igama leNkosi. Bonke abathandayo ukufika kwayo. Yazi laba bantu laba bayahlalela uKristu. Laba bantu laba noma umhlaba ungabazi, uKristu uyabazi. Yibo bona laba Johana akhuluma ngabo ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayenoThixo. Esefikile emhlabeni, bonke wabamukela, wabanikeza amandla ukuthi babe ngabantwana bakaThixo. Bona labo abantwana bakaThixo bayabekezela, bayathobelana, bayamkhonza uThixo noma kunjani, noma kubuhlungu. So nathi kule nkonzo yantambama uThixo makasisize, sazi ukuthi silandela uJesu, noma singakakubambi, noma singakanikezwa manje, kodwa iBhayibheli liyasiqinisa lithi bonke abathandayo ukufika kwayo bayakunikezwa lemqhele. Yikho kuthiwa kubonga namaqhawe ngalelo langa. Ngani na laba bantu bayebabekezela, laba bantu bayebamkhonza uThixo noma kunzima. Yes, noma kubuhlungu, noma abantu bayekela ivangeli, bona bayabahlala. Asibekezeleni bathandekayo, kuseduze phambili, kukude emuva. We want to have one of those abazawumngeliswa umqhele. Yes, asikakubambe ngezandla. Yikho uJob uthi noma ngibulala ngizokumethemba. Ngiyakuvela njengegolide ngelinye ilanga, sengiyamukeliswa umqhele ngenxa yokusebenza kwami. Akekho noyedwa ozophiwa umqhele engasebenzanga. Kumele ameva sihlabe, kumele sihlupheke, kumele sithukwe njengokuba naye wathukwa uKristu, kodwa sibekezele, sazi ukuthi nxa esebonakala siyakubonakala nathi. Sesihamba sithokoza sithi oyinkosi esasimlandela, umvuzo wabalandeli bakaKristu. uPetru ubuza umbuzo, yazi ongabuzwa noma ngubani, sizozuzani ekukhonzeni kwethu? Sizozuzani emva kokuhlupheka? Sizozuzani emva kokusolwa? uJesu athe kubona bonke abathandayo ukufika kwabo bayakwamukeliswa ikhulu, badle ifa lokuphila okuphakathi. Ungathi iNkosi ingasisiza nathi silinde isikhashana, sazi ukuthi ukuphila kwethu kubekelwe ilanga elilandelayo. uNkulunkulu makabusise, akabusise ezindaweni zonke. Yes, sikhulekelane, sibambisane le ndlela, sikhuthazane, kungabikho omunye osalayo. Sonke sikhuthazane ukuze ngaleliya langa nxa sekuqheliswa namaqhawe, nathi sitholakale sesikhona. Masilwe ukulwa okulungileyo okwalwiwa uPawuli size sifike ekugcineni. Amandla wonke ayefana anikezwa basendulo, ayefana namandla anikezwa manje, akushintshanga lutho. uThixo makabusise,
lo msebenzi wantambama ukuthi sonke sisawa ngamadolo, omunye nomunye alwele ukuthi ayozuza lo mqhele ozonikeza amaqhawe. Inkosi mayibusise ukufunda kwezilayo. Amen.